on. Come on, Antoñita. Vamos, dame la sorpresa. Punto extra el que me diga cómo se detecta el conector. Digo, cómo se detecta el acento. El, pues es ese que lleva arribita, ¿no, teacher? ¿Qué lleva? A ver, a ver. Un como acentito que lleva. Órale, ok, vas bien, vas bien. Y Toñita se está llevando el punto. A ver, te voy a poner otra vez los símbolos y tú me Ujú. dices cuál es la sílaba tónica. Si algún día lo encuentro, ¿ah? Ay, teacher. Ahí está. Número uno. ¿Dónde está la sílaba fuerte? Ahí entre la E y la K. ¡Ay! Casi. Pero entonces, ¿cuál sería la sílaba fuerte? O sea, ¿cómo se pronunciaría? Acres. ¡Uy! Casi. Mm, mm. Mm. Ok, vamos a ver. Sí, vamos a hacer una recapitulación. Yes, Amber. ¿No eran los dos puntitos? ¿O no? Los dos puntitos. No, 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 no. Toñita sí dijo algo verdadero. Es el apóstrofe que está aquí, pero no me dijo cuál es la sílaba. Entonces vamos a hacer una recapitulación. Sílaba fuerte versus sílaba débil. Fuerte en inglés se dice strong. Everybody pronunciation strong. 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 Like the teacher. Ujú. No, similar. And débil means weak. Everybody pronunciation weak. Weak. Awake. Exactly. Similar to other people. Okay. Weak. So imagine the word in Spanish es México, ¿no? En español, ¿en dónde lleva el acento México? La E. En la E. Y entonces, con ese acento ya sabes que se pronuncia México, ¿sí o no? Ujú. Bueno, en inglés el acento no existe. Entonces, ¿cómo vamos a detectar cuál es la sílaba fuerte? Por medio de la sílaba que esté después de este apóstrofe. Ujú. Este apóstrofe es el que nos dice que la siguiente sílaba es fuerte. No es el apóstrofe per se, son las letras que vienen después. O sea, mec es la fuerte. Pronunciation. Ujú. Mexico. 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 You see? Así es como pronuncias la sílaba fuerte y ya no tendrías que decir Mexico. Y ya no dirías Mexico. Right? Ujú. Gracias al apóstrofe tan bello, tan bonito, tan precioso que nos da la sílaba fuerte. Mec. Ujú. Right? So, teniendo eso en mente, ¿cómo pronunciarías esta palabra, Katie? Support. La sílaba, the strong syllable is Ah, sí. after. Pa, Este, ta, ta. Ay, no me la dije. este, No, qué bien. Mira. You know, sorry, creo que te silencié, Katie, por accidente. sí fue. Este, ya no entendí. Mm. You know, the strong syllable. Hey, stop here. The strong syllable is after the apostrophe. After. Después de ese apóstrofe. So pronunciation? Support. Incorrect. Nope. Oh, Support. support. Ay, Yes. Port es la palabra fuerte. ok. Si me dices support, estás poniendo el acento primero Ok. y va después del apóstrofe. So everybody pronunciation support. 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 Excellent. Pronunciation Amber. Where is the strong syllable here? Y. Mhm.
So what is the pronunciation? Interesting. Eh, Eh? Or pronunciation. interesting. Incorrect. Nope. Yo, Interesting. 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 Do you understand? Yeah. Pronunciation. Amber? Interesting. Perfect. Interesting. Ahora, cuidado, Amber, estás diciendo Teres. Eso indica que estás poniendo atención en la letra, no en los símbolos. Los símbolos dicen ¿Cuándo que dije es tres, no Teres. You know? Ah, Ah, again, interesting. interesting. Fantastic. Everybody, pronunciation. Interesting. interesting. Interest. Interesting. Interesting. That's it. Perfect. So with this information, tell me, Katie, what's the pronunciation for number one? Across. Fantastic. Let's go. Everybody, pronunciation. Across. 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 Across means cruzando la calle. Across. Where is the bus station? The bus station is across. You see? Where is the bus station? The bus station is across. For example, tell me, Katie, parada de autobús, in English, bus stop. Okay. Katie, where is the bus stop? La parada del bus, del El camión, autobús. del... Mhm. Ajá. Where is the bus stop? Where? Location. Mm, cross the avenue? Avenue? Perfect. Incomplete. Across, no cross. Ah, sí. Mhm. Again, Across the avenue. fantastic. Very good. What is across the avenue? The taxi, the store, the what? The bus station? Oh, bus stop. Bus stop. Ah, ok. Ajá. Complete. Ok, across avenue de, ¿qué? Bus stop. Bus stop. Ok. Okay, but organization. Person, verb, complement. Person, the bus stop. Verb to be, location. Follow the formula. Ok. The bus stop Mhm. is across the avenue. Fantastic. Very good. The bus stop is across the avenue. Everybody copy this. Across.
Ready? Mm. Oh my God. Let me check the glossaries. The bus stop is across. Amber, is across the avenue, specific avenue. Much better. Perfect. Good. De subtítulo, Katie, deberías ponerle prepositions of place. Okay. Thank you. Ahí debajo de tu divisor. Very nice. También Amber. Ahí donde pusiste el enter. On the prepositions of place. These are connectors. Excellent. The next word, transition. Toñita. Number 2, Mhm. in front of. Fantastic. Everybody transition. In front of. In front of. Good. Good, good, good. In front of es enfrente de. Es diferente a across, porque across es cruzando la calle. Enfrente de no necesariamente es cruzando la calle. So, look at this taco stand. This is a taco stand. The taco stand is in front of the OXXO store. You see? Mhm. The taco stand is in front of the OXXO store, no across, in front of. Right? Question to Amber. Ah, no, Toñita. What is in front of your house? What is my house is in front of how do you say una bodega? Perfect. Bodega in English is open glossary. Warehouse. 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 Mhm. Warehouse. Ujú. Entonces, my house is in front of a warehouse. Oh, pronunciation. House, no house. Warehouse. Excellent. Warehouse. Repeat. Warehouse. My house is in front of warehouse. Warehouse is Warehouse. countable. Ay, no. One more time.
My house is Oh, in my front. house. No house. My house, ay, teacher, pues se me va. My house is in front Mhm. of warehouse. Warehouse is countable. Ay, entonces, Again, what is necessary? Countable. warehouse. Countable. A warehouse. A warehouse. Ah, ok. Allá. My house is Mhm. in front of ¿a qué? Ay, Dios. A, a warehouse. Yes. Warehouse. Ya. Perfect. Copy your example. Warehouse. Copy your example. Very good. Sorry, teacher. Yes. What was the question? What is in front of your house? What- What is in front of your house? Good. Number 3. Transition, Amber. Inside? Mhm. Irregular pronunciation, inside. 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 Inside, dentro de. Inside, OXO. The, the coffee is inside OXO. The snacks are inside OXO. Amber, where is the candy? Mm, The candy is inside the OXXO. Fantastic. Kitty, where are the Coca-Colas? The Coca-Colas is inside the no, Uh-oh. ¿cómo se llama? ¿Cómo se a ver, es que déjeme acuerdo. Okay. Este mm, mm, ay, es que es refrigerador. Ah, ok. Este, Wait, no te compliques. Teacher, how do you say refrigerador? And I help you. Teacher. este, Pues, come eh, on. where is no? How? ¿Cómo? How do you say Exactly. refrigerador? Yes, perfect. You can say fridge. 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 Okay. Ah, ok. Va. Entonces, the Coca-Cola is inside the ¿cómo era? What? In Memory. fridge, ¿o cómo? Fridge. Fridge. Okay. Fridge. Come The on. Coca-Cola is inside the fridge. Coca-Cola stick. Copy.
Okay. Number 4. Number 4, go Amber. No, Toñita. Toñita, Toñita. Okay. It's outside. Perfect. Everybody pronunciation? Outside. Exactly. But be careful. Out? No. Out. Look at the symbols, eh? Outside. Ah, okay. Toñita, outside. Outside. Exactly. Outside. Outside. Afuera de. Outside. Mhm. Outside. Also, the parking lot. Parking lot is estacionamiento. The parking lot is outside. Also, Toñita, where is the trash can o trash bin? Caray, ¿qué es eso, teacher? Come on, trash in English, Toñita? Trash can. Trash can. This is a trash can. Trash can. Trash can. Mhm. Where is the trash can? Mm, the trash can Mhm. is outside the OXXO. Fantastic. The trash can is outside the OXXO. Copy, everybody. ¿Y qué es trash can, teacher? Trash can, ¿te lo puse en pantalla? Ay, pues ya no lo alcancé a ver. Trash can. Trash can. Do you see? Pues es que- no, pero no sé qué es. ¿Es como el contenedor de basura? Exacto. Yes. This is a trash can. Bote de basura. Ujú. That's it. Fantastic. The next, Katie, number 5. Next to. Excellent. Everybody pronunciation. Next to. Next. Next. Next to. Y nos vamos a adelantar lado. número 6 también. Can you repeat, Katie? Beside. Yes. Excellent. Everybody pronunciation. Beside. Beside. That's right. Beside. Pero algo dijiste, Katie, te interrumpí. Ah, que next to es al lado de. O sea, Yeah. Next es al lado de y beside significa lo mismo. ¿Lo mismo, teacher? Yes. ¿Por qué? Beside al lado de. Next al lado de. Amber, what's up? ¿Y se puede usar de la misma manera? Oh, O sea, no yeah. importa el que use. Mhm. Ok. The same, the same. So, for example, sí, porque justo como son los dos del mismo color, se pueden usar de la misma manera. Ok. So, for Ok. example,
you see the Sanborns and the what is this? The Nike store. The Nike store is next to the Sanborns. Or the Nike store is beside the Sanborns. You see? Papa boy. So let's practice. Katie, what is next to what is next to the Steren shop? Ay, sí me acuerdo, ese sí me acuerdo, sí me acuerdo. Mm. Mm, Memory. em, bookstore. Excellent. Bookstore. A ver, Very good. Repeat. pero pues ajá, exacto. Este, eh, the student shop next to, Uh-oh. Where to no, be? sí. A ver. The student shop is next to the bookshop. Fantastic. The Steren shop is next to the bookshop. Oh, yes. Very good. Let's practice beside. Look at what is this? What is this? This is a Movistar and this is a Telcel. Tell me, Amber, where is Telcel? The Telcel is beside. ¿Ese que era? Movistar. Yeah. Repeat. The Telcel is beside Mhm. the Movistar. Perfect. Very good. Fantastic. The next pronunciation, Toñita, number 7. Is behind. Fantastic. Everybody pronunciation? Behind. 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 Behind is detrás de. For example, in my camera, my I don't know. What can I use? Can you see my no, you cannot see. The wall. The wall is behind me. You see? The wall is behind me. Toñita, where is the dog? Mm. My dog is behind me. Yes. My dog is behind me. Okay. I like your example. Copy that.
Good. The next one. Go, for example. Yes, look at this map. This is a map of New York. Okay. In this map, you can see, for example, the Carnegie Hall. And let's say the Carnegie Hall. The Carnegie Hall is for concerts. So, question to Amber, where is the Carnegie Hall in relation to Central Park? The Carnegie Hall next to Central Park. Can be. Why not behind? Practice behind. Ah, no. Behind. Mhm. Ok, entonces sería de Carnegie. 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 Mhm. Behind. Ajá. Ay, que ya me confundí. Ay, Dios mío. Oh, no, crash. Crash. Again. A ver, ¿qué palabra era? Es- Era behind, ¿no? Yes. Entonces era the calling is behind center park. Okay. Pronunciation. The what? The calling ¿qué era? The calling is Carnegie. 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 Yeah, Carnegie Hall. Ok, entonces Pronunciation. Carnegie Hall. Incorrect. One more time. Carnegie. Carnegie Hall. Carnegie Hall. The Carnegie Hall exists because of Mr. Ay, Carnegie. I teacher, yo don't pensé remember que his era un name. karaoke o algo así. No, the name is Andrew Carnegie. Andrew Carnegie. So the Carnegie Hall is the name. Pronunciation, Andrew Carnegie. Andrew Carnegie. Carnegie again. Carnegie. Carnegie again. Carnegie. Yes, excellent. Ay, Carnegie. teacher. Yes. Ay. Come on, man. Sí puedes. Están más difíciles los nombres de Hasbin Hotel. No lo Eso sí sé, puedes teacher. decirlos. Carnegie Hall. Carnegie Hall. Ahí está. Easy peasy Japanese. Lo A ver. sabía. Entonces, Where the is the Carnegie Hall? Hall is being Ah, sent. how do you say detrás? Ay, ay, Dios mío. Behind Behind. Fantastic. Where is the Carnegie Hall? the Carnegie Hall, behind Verb to Central be. Park. The Carnegie Hall is behind Central Park. Yes. Yes. Fantastic. Ay, teacher, está muy difícil esa pronunciación. Nah. Easy peasy Japanese. Easy peasy Japanese. That's it. Copy. Where is the Carnegie Hall? The Carnegie Hall is behind the Central Park. Katie, where
is, where is, where is Times Square? The Times Square Mhm. is behind the Radio City Music Hall. Fantastic. Ay, no. Sorry. Correct. Perfect. Copy, everybody. That's it. Pronunciation number 9. Toñita. Above. Above. Excellent. Number 8, everybody. Above. 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 Above significa encima de. Y es igual a decir over. Over and above son encima de. ¿Ok? Above y over son lo mismo. Encima de. Teacher. Yes. Y también puede ser arriba, arriba de. Arriba de, encima de. Los dos. They Okay. are correct. Ujú. That's it. Now let's practice number 10. Number 10 pronunciation. Toñita. Below. Below. That's correct. Everybody pronunciation. Below. 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 Yeah. Below means debajo. Debajo de, abajo de y también es igual a under. Entonces tenemos dos formas de decir debajo, below and under. Y dos formas de decir arriba, above and over. Right? As an example, we have the oranges. No, the mangoes. The mangoes are below the apples. The apples are over the mangoes. Yes or no? Sí. Yes. Right? Yes. Okay. If I tell you, what is that? Let me Google that strange fruit. Ah, pitahaya. 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 It's not in the dictionary. Maybe Esa es pitahaya como, or esa es como, como pariente del garambullo. del garambullo. Y en inglés se le llama dragon fruit. Dragon ¿El fruit. garambullo? Ajá, no al pitahaya. Ah, ok. Interesante. Ujú. Dragon fruit, sí, parece como un dragoncito.
Y por el color también, ¿no? Mhm. Dragon fruit. Tell me, Katie, where is the dragon fruit? The dragon fruit Mhm. is over the apples. Yeah, very nice. Perfect. Sorry, no encontraba el ¿Qué botón. trae con los grillos, teacher? Yes, I'm sorry. Perdón, es el mismo color. I'm sorry, I'm sorry. How do Hasta you me say estoy uvas in durmiendo English? yo. Uvas es uvas. Grapes o algo así, o ¿cómo? Can you repeat? Grapes o algo así. Yeah, Grapes. 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 Grape. Grape. Amber, where are the grapes? The grapes. Ahí sería next to, ¿no? Porque está al ladito, no está como que uno arriba de otro o así. Sí, es cierto. Pero, ¿qué tal? Y dices arriba, ¿qué tal las cajas? How do you say Ok, cajas in English? box, ¿no? Yeah, yeah. One box and plural boxes. Ok, entonces sería ¿qué era? Grape. ¿Cómo? ¿Eh? Boxes. Ah, the grapes. The Ah, grapes. grapes. The grapes. The grapes below the box. Opposite of below. Below es debajo. Ah, no. Entonces sería above. ¿Cómo Yeah. era? Above. Ok. The the box. Ay, se me lengua la traba, teacher. Yes. Acomódatela. Acomódatela. The pop, ¿será? The pop, Gur, 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 gur. Gur. the Grape. the grapes. Yes. Above. Verb Above. to be. The grapes is above Verb to be. the Plural. Grapes. are. Es Are. verdad. Complete. The grapes Grape. is Grape. Grapes. are. Open. Mande. Ah, Open. Grapes. grapes. The grapes are. The grapes are above the box. Yeah. Ay, tan simple y tan. Ay, no. Exactly. Yes, Es que, concentration. es que Attention, se. everybody. To Jessica Small. Vamos a pasar asistencia. Hello, yes. Good afternoon. Hello, teacher. Good afternoon. Good afternoon, everyone. I will take attendance. This is here, Amber. Hello, Amber. Good afternoon. Hello, good afternoon. Thank you, Amber. Toñita, hello, Toñita. Good afternoon. Hello, Jessie. Good afternoon. Thank you, Toñita. And Katie. Hello, Katie. Good Hello, afternoon. good afternoon. Thank you, Katie. So, thank you, everyone. Have a good day. See you tomorrow. You too, girl. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Have a good day. Bye-bye. Ready, my people. Fantastic job. Excellent work. I see you tomorrow. Terminamos por ahorita. ¿Vale? See you tomorrow, teacher. Bye. See you Bye. See later. you. Bye.